Namaste. Herzlich willkommen unserer zweiten Tage Yoga Sadhana, Pranayama und Meditation. So bitte vorbereitet für Shanti Part, Hände auf den Knien, in Chin Mudra oder Gyan Mudra, Rücken gerade, Nacken gerade, Augen schließen, Lippen schließen und beachten Sie verschiedene Geräusche. Beachten Sie verschiedene Geräusche. Und jetzt beachten Sie diesen Raum. Hände auf den Knien. Sie sitzen in Meditation Haltung. Ihre Rücken gerade, Nacken gerade. Ihre Augen und Lippen sind geschlossen. Beachten Sie Ihren ganzen Körper. Jetzt Ihre normale Atmung. Normale Einatmen, Ausatmen. Beachten Sie geschlossene Augen. Bitte visualisieren eine Flamme im Augenbrauenzentrum. Oder Objekt auf Ihrer Konzentration im Augenbrauenzentrum. Weil erhalten Flammen oder Objekt. Wir singen 3 Om zusammen, lang und tief einatmen. Nach mir bitte. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Hari Om. Hari Om Tatsat. Reiben Sie Ihre Hände. Füllen Sie warm in Ihre Handflächen und legen Sie warme Hände auf den geschlossenen Augen und bitte offenen Augen, Hände auf dem Knie. Erst wir machen Pranayama. So vor Pranayama open with Yogische Atmung. Bitte liegen Sie auf dem Rücken.
Nacken gerade, Rücken gerade, Handflächen nach oben gerichtet. Mit den geschlossenen Augen beachten Sie Ihren Körper, entspannen Sie Ihren Rücken, Nacken, ganzen Körper. Und jetzt fühlen Sie Ihren Bauch, fühlen Sie Ihre Brust. Nimm Rechtshänder auf dem Brust, Linkhänder auf dem Bauch. Lassen locker Ihren Körper, entspannen Sie Ihren Bauch und Brust und konzentrieren auf Ihren Bauch. Langsam einatmen, Expansion Ihrer Bauch und ausatmen, Kontraktion Ihrer Bauch. Wenn einatmen, zählen Sie gedanklich 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann weil ausatmen, zählen Sie 10. Einatmen und ausatmen, zählen Sie. Beachten Sie Bauchbewegung. Yogische Atmung. Es ist die erste Stufe Bauchatmung. Entspannen Sie Brust, nur Bewegung Ihrer Bauch. Ein und aus. Beachten Sie Ihre Bauchbewegung. Rhythmische Atmung. Und jetzt normale Atmung, Hände bleiben auf dem Bauch und Brust. Jetzt Brustatmung. Einatmen, Expansion Ihrer Brust und ausatmen, Kontraktion. So, einatmen, zählen Sie 1 bis 7 gedanklich und Expansion Ihrer Brust, jeder Rippen und ausatmen, Kontraktion. Expansion, Kontraktion Ihrer Brustrippen mit Atmung. Voll ein und aus, Brustatmung, weil einatmen, zählen Sie 7, Ausatmung, zählen Sie 7. Beachten Sie Brustbewegung mit Atmung. Voll Expansion, voll Kontraktion Ihre Brustrippen. Und jetzt
Arme bei der Seite, normale Atmung. Fühlen Sie Bauch und Brust. Beachten Sie, wie fühlen Sie sich. Und jetzt die Bewegung Zehen, Finger, Kopf. Strecken, recken Ihre Körper, drehen rechte Seite und langsam sitzen, bequem in Meditation Haltung. Sitzen bequem, Hände auf dem Knie, Rücken gerade, Nacken gerade, Augen schließen, Lippen schließen. Nach Bauchatmung und Brustatmung Ihr Körper entspannt. Sie sind vorbereitet für Pranayama. Erst wir machen Kapalbhati. So beugen Ihre rechte Ellbogen, Daumen auf dem rechten Nasenloch, Zeige- und Mittelfinger auf dem Ringfinger auf dem linken Nasenloch, in Nasikara Mudra. So in Kapalbhati, Ausatmen ist kraftig, Einatmen ist bequem. So Einatmen, Linkhänder auf dem Bauch, Einatmen, wenn Ausatmen, Bauch, Kontraktion. So kraftig, Bauchkontraktion, 10 Mal. Langsam, langsam, langsam. Erstmal. Nach 10 Mal, 10 Stroke, dann linke Nase einatmen, dann rechte aus, links zu. Wieder rechte einatmen, dann ausatmen. So wir machen 10 Stroke, kraftigen. Langsam, aber kraftig. Nach 10 atmen, tief ein, dann link aus. Es ist eine Runde, zweite Runde wieder machen, 2 mehr Runden. So voll Bauchkontraktion. Langsam Stroke. Nach 10 atmen, tief ein, linke Seite und dann rechte aus. Wieder rechte ein, dann aus. 10 Stroke. Voll aus. Voll aus, kraftigen Ausatmen. Dann wieder tief ein. Dann andere Nase, linke Nase aus. Und das ist das zweite, dritte Runde. Nehmen selber Zeit. Und jedes Mal fühlen, dass Sie nehmen aus Ihre negativen Gedanken, fühlen negative Emotionen. Dann tief ein, linke Seite erst, dann rechte aus. Wieder rechte ein, dann rechte setzen.
Nach Sen, dann tief ein, rechte Seite, dann linke aus, dann Hände auf dem Knie und Augen bleiben zu. Merken Sie Ihre Stirn, Ihr Gesicht, Ihr Kopf. Fühlen Sie Ihren Herzschlag, Ihren Bauch. Fühlen Sie Energie in Ihrem Körper. Die nächste Übung ist Nadi Shodhan Pranayama. Beugen Ihre rechte Ellbogen so wie Nasikadra Mudra gleich. So, in dieser Übung heute wir machen Kumbhaka. So, linke Nase einatmen, beide Nase zuhalten, Atmung und recht aus. Recht ein, beide Nase zuhalten, Atmung und linke aus. Es ist eine Runde. Bitte machen 5 Runden. So, linke Nase ein und aus muss sein gleich und halten halben. So 8 Sekunden ein, 4 halten und 8 aus. Ihre Atmung lang und tief, entspannt. Entspannen Sie Ihre Kiefer, Gesicht. Einatmen und ausatmen. Nehmen Energie, halten Energie und ausatmen, ausnehmen. Negative Gedanken fühlen Sie entspannt. So, Sie können machen mit Fühlen. 5 Runden. Ein, halten und aus. Oder halten, Antakumbha und dann aus bei Rechak. Oder Antakumbha und Rechak. Rhythmisch Atmung. Einhalten und aus. Beachten Sie rhythmische Atmung. 5 Runden. Nach 5 Runden Hände auf den Knien und Augen bleiben zu. Ein, halten und aus, oder Antakumbha und Rechaka. 5 Runden und dann entspannen Sie. Entspannen Sie Ihr Gesicht. Beachten Sie, wie fühlen Sie sich. Normal atmen. Fühlen Sie Atmung in der Nase. Jetzt Bhramari Pranayama.
so wie Biene. So. Ohren einatmen, weil ausatmen, sie machen Geräusche und wieder einatmen. So offen, so einatmen und weil ausatmen, sie machen Geräusche, Laute. Wenn Atmung fertig wird, wieder einatmen. Wenn Atmung fertig, dann wieder einatmen. Beachten Sie Laute. Ihre Beine sowie laut, Sie fühlen Vibration in Ihrem Kopf, in Ihrem Gehirn oder im Brustbereich oder im Bauchbereich. Ein und aus. Wenn fertig, 10 Mal dann Hände auf dem Knie und Augen bleiben zu. Füllen Sie Ihren Kopf, entspannen Schultern, Ohren, füllen Sie Vibration. Entspannen Sie. Fühlen Sie ruhige, wir machen Antarkumbhak-Übung. Augen bleiben zu. Einatmen, voll halten, dann ausatmen. So tief einatmen, Bauch, Brust bis Hals. Und dann ausatmen, entspannen Schlüsselbeine, Brust und Bauch. Und jetzt Bauch einatmen, dann Brust, Schlüsselbeine und dann halten Atmung. Halten, entspannen Gesicht, entspannen Schultern, entspannen Nacken. Halten, 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 halten,
halten, halten, dann langsam ausatmen, entspannen, Schlüsselbeine, Brust, dann Bauch. 2, 3 normale Atmung. Dann wieder tief einatmen. Erst der Bauch, dann Brust, dann Schlüsselbeine, entspannen Gesicht und dann halten Atmung, entspannen Gesicht, Kiefer, voll halten, füllen Sie Brustbereich, entspannen Kiefer, Gesicht. Und ausatmen, entspannen Schlüsselbeine, Brust, Bauch und normal atmen. 2, 3 Mal normal atmen. Fühlen Sie Energie in Ihrem Brustbereich. Und jetzt bitte offenen Augen. Wir machen Meditation. Sie möchten liegen oder sitzen? Sitzen. Sitzen? Okay. Dann bleiben sitzen bequem. In Meditation 15, 20 Minuten bleiben so. So ist okay, Lotus? Ja? Okay. Dann Hände auf dem Knie, in Chin Mudra oder Gyan Mudra. Rücken gerade, Nacken gerade. Mit geschlossenen Augen beachten Sie verschiedene Geräusche. Bitte konzentrieren nicht. Bitte hören Sie verschiedene Geräusche. Und jetzt dieses Raum. Sie sitzen in Meditationhaltung. Ihre Hände auf dem Knie in Chin Mudra oder Gyan Mudra. Ihre Rücken gerade, Nacken gerade. Ihre Augen und Lippen sind geschlossen. Gedanklich wiederholen. Ich bin gedanklich. Gedanklich. So, nur hören und Ah, gedanklich. hören. Ja. Ich bin vorbereitet für Meditation. Ich bin vorbereitet für Meditation. Den ganzen Körper entspannt. Die Beine sind entspannt. Der Rumpf, der Kopf, die Arme und Hände.
Entspannen Sie Ihre ganzen Körper. Und fühlen Sie Ihre Atmung. Beachten Sie Ihre eingehende Atmung, ausgehende Atmung. Nun fühlen Sie Ihre normale Atmung in der Nase. Normale Atmung in der Nase. Normale Atmung. Einatmen und ausatmen. Entspannen Sie. Beim Einatmen, Sie fühlen gut in der Nase, weil Ausatmen, Sie fühlen warm in der Nase. Gut und warm in der Nase. Gut und warm in der Nase. Gut und warm in der Nase. Beachten Sie nur Ihre eingehende Atmung, ausgehende Atmung im Nase. Eingehende Atmung, ausgehende Atmung im Nase. Fühlen Sie warm und kalt und warm in Ihrer Nase. Ihr Körper ist still und entspannt. Beachten Sie Ihre Atmung muss sein rhythmisch. Sie versuchen nicht lang und tief atmen. Nur beachten Sie. Wenn ein Gedanke kommt, ignorieren. Ihr Hauptkonzentrationspunkt ist Ihre Atmung. Nun fühlen warm und kalt in Ihrer Nase. Warm
Langsam Ihre Atmung ist lang und tief. Ihre Atmung ist lang und tief. Ihre Atmung ist lang und tief. Beim Einatmen fühlen Sie cool in Nase, weil Ausatmen fühlen Sie warm in Nase. Cool und warm in Nase mit jeder Einatmung und Ausatmung. Wie lange Sie fühlen cool und warm, beachten Sie. Und bleiben Zeugen, wenn ein Gedanken kommt, ein Gefühl kommt. Warm und kalt. Ihre Atmung ist lang und tief. Nase bis Nabel. Und Nabel bis Nase. Wenn einatmen, Ihr Bewusstsein bewegt Nabel bis Nase. Wenn ausatmen, Nase bis Nase. Beachten Sie Nabel bis Nase, weil einatmen und ausatmen Nase bis Nabel. Gleichzeitig Sie fühlen warm und kalt in Nase, weil einatmen cool, kalt und weil ausatmen warm. Cool und warm in Nase und gleichzeitig Bewegung, Bewusstsein mit Atmung. Und dieses Übung, Sie fühlen tief entspannt. Jetzt nur normal atmen. Beachten Sie Ihre Körper,
Ihre Körper ist still. Ihr Körper ist stille. Ihr Geist ist stille. Sie sind voll entspannt. Merken Sie dieses Raum. Merken Sie verschiedene Geräusche. Bitte merken Sie diesen Raum. Körper. Merken Sie Atmung. Bitte visualisieren eine Flamme im Augenbrauenzentrum. Eine Flamme im Augenbrauenzentrum oder Object of Ihrer Konzentration im Augenbrauenzentrum. Wir singen 3 Om zusammen. Lange tief einatmen. Dreimal Chanting zusammen. Om Shanti 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 Hari Om. Hari Om. Dazu reiben Sie Ihre Hände. Fühlen Sie warm. Legen Sie warme Hände auf den geschlossenen Augen. Und bitte offenen Augen, Hände auf dem Knie. Alles gut? Alles gut. So, vielen Dank. Okay. Und wir haben nächstes Programm, das ist Hatha Yoga. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Gebrüder. Danke. Wow, euer Fuß ist. Mein Fuß.